So welcome back to the third day of KSR tournament, and today the match is gonna between the Sri Ramakrishna Cricket A team versus KSR College Academy. Both the teams will be eager to show their dominance, and KSR already ரெண்டு மேட்ச் ஆடி ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷனில் இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ரெண்டு மேட்ச் ரொம்ப டாமினேட்டாக ஜெயிச்சிருக்காங்க. இப்போ டேபிள் டாப்பர்ஸாக இருக்காங்க. ஆன் தி அதர் எண்ட் ராமகிருஷ்ணா ஏ டீமுக்கு இதான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச். ஸோ அவங்களும் அவங்களோட டாமினண்ட்டை காட்ட பார்ப்பாங்க. பட் த வின்னிங் மொமெண்டம் இஸ் கரண்ட்லி ஆன் KSR College Academy. ஸோ அந்த வின்னிங் மொமெண்ட்டை தாண்டி எப்படி ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் லெட் மீ இன்ஃபார்ம் யூ அபவுட் த டாஸ். இட்ஸ் KSR who won the toss and they opted to bat first. இது ஒரு 15 ஓவர் கேம். ஸோ முதல் 5 ஓவர் பவர் பிளே. அந்த 5 ஓவரில் யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்றத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும். அண்ட் த பேட்ஸ்மென்ஸ் ஹியர் ஆர் ஸ்ரீநிதி இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் தி அட்டாக். அவங்களோட அபிநயா வந்திருக்காங்க. அண்ட் ராமகிருஷ்ணா ஏ டீமுக்கு ஸ்வேதா போலிங் போட வந்திருக்காங்க. So, first ball of day 1, day 3. Clubல வந்து இடிச்சிட்டு போச்சு. ஸோ முதல் பாலே இட்ஸ் a good start by Ramakrishna Cricket A team. That's a beautiful ball. Straight on the money. முதல் 2 பால் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்வேதா. பேட்டில் பட்டு எட்ஜாய் விக்கெட் கீப்பர் பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் a good start from ஸ்வேதா. முதல் 3 பால் போட்டு 3 டாட். And first runs on the board for KSR team and for Srinidhi. And there's a slight misfield as well. So ஒரு ரன் ரெண்டா மாறுது. So Srinidhi is off to the mark with the 2 runs. It's well left. That's a wide delivery signaled by the umpire. So last 2 balls of this over. That's on to the pads. But there's a field at the deep, and that's a misfield as well. And a boundary pole. So a couple of runs has been made. Fine leg pakka pochu, but there was a fielder misfield panadnala there was a couple of runs. So 2 runs on the board. So the score is on 5. So last ball of the first over. Oh, there goes the first wicket. Srinidhi has to depart for 4. That's a good ball. And the you miss, I hit. That's what happened over here. Srinidhi அடிக்க பார்த்தாங்க, ஆனால் முடியல. Let's look on to the replay. இந்த ஓவர் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்வேதா. லைன் அண்ட் லென்த்தில் வச்சுட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் அதோட ரிவார்ட் தான் இந்த லாஸ்ட் பால். அடிக்கலான்னு பார்த்தாங்க, பட் முடியல. ஸோ யூ மிஸ், ஐ ஹிட். So Srinidhi has to depart for 4. It's 5 for 1 at the end of 1 overs.
So Natasha, the new bowler in, she's going to bowl the second over. And முதல் over was a successful over for Ramakrishna A team. ஒரு மொமெண்டம் வின்னிங் மொமெண்டமோட வராங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மொமெண்டம், ராமகிருஷ்ண டீமுக்கு ஒரு மொமெண்டம் வேணும்னு நினைக்கிறப்போ கரெக்டாக முதல் ஓவரில் அந்த விக்கெட் எடுத்து ஒரு மொமெண்டம் உண்டாக்கியிருக்காங்க. On the other end, Abhinaya Sarathi, the new batsman in. So first ball of second over. Onto the pads. It's a wide delivery. So back to back wides. Natasha இன்னும் அவங்களோட லைன் லென்த்தில் வரல. That's a loose nerve. It's a dot ball. The batsman was checking the shot. அது checking the shotனு சொல்லுவாங்க. ஒரு அரைகுறையான இதில் இருந்திருக்காங்க. Straight to the fielder. So another dot ball. It's a wide delivery. Need to re-bowl it again. That's good running. That's very good running. And Abhinaya is off to the mark with a single, and the scoreboard has been moved on to 9. So Sarathi is on strike. அவங்களும் இன்னும் ஒரு பால் கூட ஃபேஸ் பண்ணல. She is going to face her first ball. That's good shot. Is that a run out? No, says the umpire. So the batsman has reached safely. So Sarathi is off to the mark with a single, and the scoreboard has been moved on to 10. Oh, that's a very good ball. That's on the line and length. So 5 ball போட்டு 5 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. And still one more ball remaining. ரன்ஸ் கொடுத்ததை விட நிறைய வைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலிமா தான் இந்த ஓவர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இல்லை 2 ரன் ஓவராக தான் இருந்திருக்கும். So here comes the last ball of this over. It's a back foot punch onto the gaps. Is that a boundary?
Yes, that's a boundary. And first boundary for Abhinaya. That's a perfect back foot punch. And sliced onto the gaps and it runs away through the fence. It's a perfect back foot punch. So the scoreboard has been moved on to 14. It's 2 overs gone, 14 for 1. Shweta is going to bowl the third over. That's a dot ball. That's lofted in the air. And that's a good shot from Abhinaya. Second boundary for her and first boundary in this over. That's a good shot. Power play நால fielders ரெண்டு பேரும் உள்ள இருந்தாங்க. அதை maximize பண்ணி perfect அடிச்சிருக்காங்க. And the second boundary for Abhinaya and first boundary in this over. A slight type of short ball. Long on side அடிச்சிருக்காங்க. And that's a misfield as well. இதோ boundary போகுமா ஏனா fielder யாரும் பின்னாடி இல்ல. And that's back to back boundaries by Abhinaya. And the fielding has been normal today. ரொம்ப பயங்கரமா fielding பண்ணல. That's a moderate start from Ramakrishna Cricket Academy. On the other end, Abhinaya back to back boundaries கடிச்சி ஒரு மாதிரி நல்ல செட் ஆயிருக்காங்க. Let's look on to the replay. And just a single. That's good running between the wickets. ரெண்டு பவுண்டரி அது தொடர்ந்து ஒரு சிங்கிள். இப்படி தான் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணணும் டாட் பால்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக. ஸோ முதல் 4 பாலில் 9 ரன் வந்திருக்கு. 2 more balls remaining. Oh, that's a good ball. So one final delivery left in this over. So last ball of this over. Onto the pads and just a single. So it's 3 overs gone, 24 for 1. So first ball of 4th over. And that's a good running. ஸோ பவர் பிளே முடிய 2 ஓவர் தான் இருக்குது. அண்ட் கேஎஸ்ஆர் பண்ணுற நல்ல விஷயம் என்னென்னா டாட் பால்ஸ் நிறைய கண்டெயின் பண்ணாமல் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு டாட் பால்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணாமல் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டூஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் வெரி குட் ரன்னிங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி குட் கிரிக்கெட்.
And that's a good ball from Natasha as well. மொத்தத்தில் ரெண்டு டீமும் ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. முதல் ஓவரில் என்ன தான் விக்கெட் எடுத்தாலும் அடுத்த 2 ஓவரில் நல்லா கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் திருப்பி நல்ல லென்த்தில் வச்சு பேட்ஸ்மேன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க போலர்ஸ். ஆனால் அதுக்கு பேட்ஸ்மேன்ஸ் எப்படி பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு இந்த ஓவரில் தெரியும். Is it a wide delivery? Yes, it is. So bowler need to re-bowl it again. A dot ball. Oh, that's a beaten. That's good bowling by Natasha. நாலு பால்ல 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. She need to finish it as well. That's a good shot onto the gaps and it races towards the boundary. But that was a good fielding by the fielders. So boundary pogala. And couple of runs has been made. 2 runs on the board and the score has been moved on to 28. And that's good fielding by Sri Ramakrishna Cricket Academy. Last ball of the over. Oh, that's very good ball to finish off this over. It's 4 overs gone, 28 for 1. So Apsara, the new bowler in, she's going to bowl the last over of power play. Oh, the wicket keeper also misses it. ஆனால் அது வைட் ஆன் பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா பேட்ஸ்மேனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தான் போச்சு. அம்பையர் வைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வைட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் டெலிவரி. The fielder cut it perfectly, so just a single. That's a good shot onto the gaps. And that's easy pickings. Another boundary. And first boundary for Abhinaya. It's a good shot onto the gaps. And it races towards the boundary. And by this, the partnership has moved on to 30. This has been a good partnership between the two batters. That was a kind of short delivery. கொஞ்சம் இடுப்பு கிட்ட வந்த பால்
and she punished it perfectly. Power play nala nalla maximize பண்ணிக்கிறாங்க இத. So still 4 more deliveries left in this over. Oh, that's a good comeback by the bowler. That's the length where she have to focus to. Oh, and there goes a wicket. That's a surprise shot ball. Abhinay avala olunga time panna mudla, and there goes the second wicket. That's good comeback by the bowler. That's a very good ball. Or surprise ball. Batsman olunga time panna mudla, and there goes the second wicket. 35 for 2. ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஷார்ட் பால், அது அவங்களால ஒழுங்காக டைம் பண்ண முடியல, அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். ஸோ இட்ஸ் 35 for 2 at 4.4 overs. ஸோ வர்ஷினி த நியூ பேட்ஸ்மேன், இன்னும் 2 பால் தான் இருக்குது பவர் பிளே முடிய. பவுண்டரி நல்லா அடித்தாலோ அடுத்த பாலே நல்லா கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் 2 balls of the first power play. And that's a dot ball. No, that's a wide delivery, so need to rebowl it again. That's a great shot. Is that a boundary? The fielder could cut it. Cut பண்ணிட்டாங்க பால. So 2 runs on the board. No, that's a boundary. That was a boundary. So Varshini is off to the mark with the boundary, and final ball of this over. So last ball of the power play, and that's a dot ball, and that's a wide. Need to rebowl it again. ஓவர் ரொம்ப பெரிய ஓவர், 13 ரன் போயிருக்கு, பட் ஒரு முக்கியமான விக்கெட்டும் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் 5 overs 41 for 2. அதை எடுத்துப்பாங்களா கேஎஸ்ஆர் டீம்? வில் they be happy on the score? பார்ப்போம். And that's a dot ball to finish off this over, and power play gone. It's 41 for 2 at 5 overs. So Sandhya, the new bowler in, she's going to bowl the 6th over, and power play முடிவில் கேஎஸ்ஆர் 41க்கு 2 இருக்காங்க, and that's a 50-50. கேஎஸ்ஆர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க, and ராமகிருஷ்ண டீமும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 41 for 2ன்றது.
ஸோ அடுத்த 10 ஓவர் என்ன ஸ்கோர் வைக்க போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அண்ட் பவர் பிளே முடிச்சிருந்தாலும் இப்போ ஃபீல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. So first ball of 6th over. That's a short ball. Batsman miss பண்ணிட்டாங்க. And that's a dot ball. Oh, that's a good ball. ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைச்சது ஸ்பின்னருக்கு. There's a field at the deep, so just a single. And that's another dot ball. So last ball of this over. So far in the over ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. And that's in the air. There's a field at the deep. So just a single. So 2 runs on this over. It's 6 overs gone. 43 for 2. So Apsara is going to bowl the 7th over. And a single to start off this over. So a dot ball. Oh, that's a good ball. That was a good ball. அந்த லைன் அண்ட் லென்த்தில் வைக்கிறப்போ, அதாவது பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு 3 to 4 feet முன்னாடி அந்த லென்த்தில் வைக்கிறப்போ பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். And that's the length where the bowlers need to target on. And that's lofted in the air, and that's a perfect place to it. எப்போவுமே bowler தலைக்கு மேலே அடிக்கிறதா சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் டு இட். ஏன்னா bowlerக்கு பின்னாடி எந்த ஃபீல்டரும் நிற்க மாட்டாங்க. So that's a beautiful shot by Sarathi, and first boundary comes after the power play. நேரா bowleரோட தலைக்கு மேலே அடிச்சிருக்காங்க. And that's a boundary for Sarathi. There's a fielder.
So the score is on 49. So last ball of 7th over. So single to finish off this over. It's 7 overs gone, 50 for 2. So Sandhya is back into the attack. Oh, the keeper misses that as well. ஆனால் ஃபீல்டர் பின்னாடி இருக்காங்க, ஸோ கட் பண்ணுருவாங்க. So another single. Oh, that was a short ball by the spinner, and there goes another wicket. And first wicket for Sandhya. That was a surprising short delivery from a spinner. And she gets a first wicket, and Vashni has to depart for 7. A surprise short delivery, and the fielder makes no mistake in it. So Varshini has to depart for 7. It's 52 for 3, and good bowling from Ramakrishna Cricket Academy. So Rashida, the new batsman, in, and that's a dot ball, and that's an excellent bowling from Sandhya. 10 ball போட்டு வெறும் 3 ரன் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. குணால் பாண்டியா பவுன்சர் ஷார்ட் பால் போட ஆரம்பிச்சாரு. ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாரையும் போட வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. That's another good ball. Sandhya is bowling really well in this game. So last ball of the 8th over. And a single to finish off this over. It's 8 overs gone, 53 for 3. And இப்போ drinks break வரும்.
So there's a dot ball to start off this over. And அப்சரா அவங்களோட ஸ்பெல்லை முடிக்க போகிறாங்க மூணாவது ஒரு போட்டு. Slight misfield, but still it's a dot ball. That's another mistimed shot. அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ போனது எங்கேயோ. And there's a field at the deep too. So just a single. ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் அகாடமி ரொம்ப நல்லா bowling போடுறாங்க இன்னைக்கு. 3 விக்கெட் எப்போல்லாம் விக்கெட் வேணுமோ அப்போல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துருக்காங்க. பார்ட்னர்ஷிப்பை கரெக்டாக பிரேக் பண்ணுறாங்க. So that's good bowling by them. ஸோ another dot ball. ஸோ 4 பால் போட்டிருக்காங்க, வேறு ஒரே ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Another single. A slight misfield. ஸோ இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது அப்சரா அவங்க ஸ்பெல்லை முடிக்க. அவங்களுக்கு 2வது விக்கெட் கிடைக்குமா? கேன் ஷி கெட் another wicket? So yeah, last ball of the 9th over. And that's a dot ball to finish off this over. It's 9 overs gone, 55 for 3.
And Sandhya is going to bowl a final over. சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் 2 ஓவர் போட்டு 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. அது முக்கியமான விக்கெட். ஸோ இன்னும் 6 ஓவர் தான் இருக்குது. ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 55. என்ன டார்கெட் செட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Sarthi is on strike. Here comes the first ball. Oh, that's another short ball. There's a field at the deep. So a couple of runs. No, just a single. It's a miss by the keeper as well. Boundary போயிடுமா? So Bai's boundary signaled by the umpire. Still 4 more balls left in this over. That's a dot ball. That's good bowling. That's very good bowling by Sandhya. There's a field at the deep, so just a single. So the scoreboard moves on to 61. Still 2 more balls left in this over. That's another dot ball. That's very good bowling by Sandhya. So last and final ball for a spell. Here comes the last ball. Non-striker மட்டும் ரொம்ப தனியா ஓடிட்டு இருந்தாங்க. And that's a wide, need to rebowl it again. So last ball of this over. Striker and கீழே விழுந்துட்டாங்க. இல்லை ஈஸி 2 ஓடி இருக்கலாம். So 10 overs gone. It's 64 for 3. That's an excellent spell from Sandhya. Comes to an end. So it's 64 for 3 at the end of 10 overs. So Madhumita, the new bowler in, she's going to bowl the 11th over. A single to start off this over. பால் நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க முடிஞ்ச அடின்னு. பேட்ஸ்மேனை கனெக்ட் பண்ண முடியல. So that's a good bowling. Wide வரும்னு நினச்சாங்க, பட் பால் டேர்ன் ஆகி உள்ளே வந்துருச்சு.
So that's another dot ball. That's good bowling from Madhumita. The dugout players are cheering here. So it's a good start from Madhumita. 4 ball போட்டு ஒரு ரன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. It's tossed up nicely on the air. There's a fielder. ஒரு மிஸ் ஃபீல்ட். பவுண்டரி போகுமா? அதுக்குள்ளே கட் பண்ணிடுவாங்க. So couple of runs. And that's another misfield. And there goes a wicket. There goes a wicket. Cricket la ஒரு say இருக்கு, never run on a misfield or an overthrow. அந்த மாதிரி ஓடினாங்க. So there goes another wicket. இது தேவையில்லாத டைமில் ஒரு ரன் அவுட் வந்திருக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி பில்ட் ஆச்சு. பட் தேவையில்லாத டைமில் ஒரு ரன் அவுட். லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு தி ரீப்ளே. bowler மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பக்கத்தில் தான் இருந்தது. That's a perfect throw by the fielder. And the batsman has to depart. It's 67 for 4 at 10.5 overs. So Deepika, the new batsman in. That's an excellent throw by the fielder. ஒரே பால்ல சுமாரான ஃபீல்டிங்கை பார்த்தோம், சூப்பரான த்ரோவையோ பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஓவரில் 3 ரன் தான் வந்திருக்கு. தட்ஸ் குட் bowling from மதுமிதா. ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. And finally they got another wicket. And last ball of the over. Oh, that's a good ball to end off this over. It's 11 overs gone, 67 for 4. Natasha, and it's a wide delivery to start off this over, and that's good picking by the keeper. So Natasha அவங்க ஸ்பெல்ல முடிக்கிறாங்க இந்த ஓவரோட. And last 4 overs of the first innings, so we are entering into the death. The score is on 68. இன்னும் 24 பால் இருக்கு. அது எவ்வளோ அடிப்பாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். That's a quick single. That's a quick single. பிடிச்சி அடிச்சிருந்தா it could be an easy run out, but பிடிக்கல. A swing and a miss. That's a dot ball. Onto the pads. So leg byes will be signaled by the umpire. ஸோ இன்னும் 3 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. அவங்களோட ஸ்பெல் முடிய அவங்க இன்னும் எந்த விக்கெட்டும் எடுக்கல. ஒரு விக்கெட் எடுத்துகிட்டு போவாங்களா? அவங்க டீமுக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பாங்களா? ஸோ தீபிகா இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக்.
the ball low kept ஆகி வந்துச்சு. So that's a dot ball. That's good bowling from Natasha. A single to finish off this over. Sorry, one more ball remaining in this over. And the score has been moved on to 71. So 4 run in the over வந்திருக்கு. We are going to see the last ball of this over. It's a dot ball to finish. It's 12 overs gone, 71 for 4. So that's a dot ball to start off this over. And that's a stumping appeal from the keeper. No, says the umpire. So that's a dot ball. That's good bowling from Madhumita. So last 4 balls remaining this over. Oh, that's a very good ball. Ball ரொம்ப low kept ஆகி ஸ்டம்ப் கிட்ட போச்சு. Hey, what happened right now? Let's look on to the replay. It has hit the stumps. So that's a caught behind or a stumping batsman oda kaal grease la illaya. I don't know what has happened here. The stumping illa caught behind enna theriyala. But in the end it's a wicket. So Deepika has to depart for 2. That's good bowling from Madhumita. So it's 71 for 5 at 12.3 overs. So Deepika, the new batsman in. So that's good bowling from Madhumita. And the stumping I caught behind மட்டும் இன்னும் எனக்கு தெரியல. Onto the gaps, there's a fielder at the deep, so just a single. So Deepika is off to the mark with a single, and the scoreboard has been moved on to 72.
ball. That's good bowling from Madhumita. And that's another dot ball. That's an excellent over, comes to an end. Only one run da vandirukku and a wicket. It's 13 overs gone. It's 72 for 5. Shweta is going to bowl the 14th over. That's on to the pads. Just a single. Is that a leg bice? Yes, leg bice single by the umpire. So 11 more balls remaining for the first innings end. எவ்வளோ அடிப்பாங்க? The score is on 73. Oh, that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. So that's another wide. Need to re-bowl it again. Flicked onto the pads. That's the boundary. No, that's good fielding by Ramakrishna Cricket Academy. That's very good fielding. Stopped a certain boundary. So the scoreboard moves on to 77. Still 4 more balls remaining in this over. That's another wide. இந்த ஓவரில் நிறைய வைடு போட்டிருக்காங்க ஸ்வேதா. ஆல்ரெடி 3 வைடு வந்திருக்கு. So just a single. So the scoreboard moves on to 79. Still 9 more deliveries left in this game. Left in this innings. What could be the score? What could be the target? That's the only question right now. That's good running. So another single. So the scoreboard moves on to 80. That's another wide. Need to re-bowl it again. And the over extends.
A slight misfield. So that's easy too. So one final ball remaining in this over. The score is on 83. Is that a single or two? That's a single. So 14 overs gone, it's 84 for 5 and we are heading on to the last over of the first innings. And Madhumita is going to bowl the final over of this first innings. Now toss pani potanga. The wicket keeper misses it. So that's a single to start off this over. And the scoreboard moves on to 85. And now Deepika's on strike. There's a field at the gap, so just a single. So the scoreboard moves on to 86. Still 4 more balls remaining in this over. It's tossed up nicely. இறங்கி வந்து அதை ஃபுல் டாஸாக மாற்றிட்டாங்க. பட் சரியாக எலிவேட் பண்ண முடியல. ஸோ அனதர் சிங்கிள். ஸோ முதல் 3 பாலில் 3 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தீபிகா இஸ் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். தட்ஸ் அனதர் சிங்கிள். ஸோ 4 பாலில் 4 ரன் வந்திருக்கு. தட்ஸ் குட் bowling still from மதுமிதா. டெத் ஓவரில் எனிதிங் அப் பிலோ 6 or 7 தட்ஸ் அ கிரேட் ஓவர் பை bowlerன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மதுமிதா 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் 2 பால் இருக்குது. And there goes the second wicket. தூக்கி போட்டாங்க. இன்னும் 2 பால் தான் இருக்குன்னு ஃபுல்லாக சுத்த பார்த்தாங்க. ஆனால் அடிக்க முடியல. In the end it's a wicket. So second wicket for Madhumita. தூக்கி போட்டாங்க முடிஞ்சா அடின்னு. You miss high hit. So it's 88 for 6 at 14.5. So இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு. Who's gonna be the new batsman? எவ்வளோ அவங்களால அடிக்க முடியும்? லாஸ்ட் பாலில் ஒரு பவுண்டரி வருமா? இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி இருக்கு. பட் பார்ப்போம். ஸோ விவேதா சுயம்பு, she is going to be the batsman. She is going to face the final ball of this innings. So Madhumita has bowled phenomenally today. So last ball of this innings. And that's a stumping. And there goes another wicket. And that's a wide as well. So wide ஒரு stumping எடுத்திருக்காங்க. So figures இப்போ ஏறுது. It's 2 for 8 and 3 for 8. And இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு.
ஸோ இது வைடுனால இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த இன்னிங்ஸ் முடிய. வைட் ப்ளஸ் ஸ்டம்பிங். ஸோ ஒரு ரன்னும் வரும். And Madhumita is on a hat-trick right now. ஒரு விக்கெட், ஒரு வைடில் ஸ்டம்பிங். ஸோ இப்போ இன்னொரு பால் இருக்குது. Could she get a hat-trick? ஸோ இந்த பால் ஹேட்ரிக் எடுத்தாங்கன்னா 2 பால் ஹேட்ரிக் எடுத்தன்ற ஒரு வியர்டான ரெக்கார்ட் இந்த லீகில் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க மதுமிதா. ஸோ ஆர்த்தி வில் பி த நியூ பேட்ஸ்மேன் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ ஹேட்ரிக் பால் கரெக்டாக வருமா? அண்ட் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பால் ஆஃப் இன்னிங்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் பால் hat-trick illa. This is a deep covers and that's a misfield and that's misfield and that's a boundary to finish off this innings. And the scoreboard has moved on to 93. அது புடிச்சிருக்க வேண்டியது. But in the end the fielder drops it. So 93 da post பண்ணிருக்காங்க KSR. So the target will be 94. That's great bowling by the bowlers, especially Madhumita was rocking on the last over. But still 93 runs post பண்ணிருக்காங்க and Sri Ramakrishna Cricket Academy need 94 runs to win in 15 overs. ஜெயிக்க முடியுமா? Let's watch in the second innings.
And that's a no ball. A free hit is going to be bowled now. ஒரு பேட்ஸ்மேன் செட் ஆகிறதுக்கு தேவையான விஷயம் ஃப்ரீ ஹிட் வரப்போகுது. ஆனால் இந்த ஃப்ரீ ஹிட்டை ராமகிருஷ்ணா டீமால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா? அதான் ஒரே கேள்வி. ஸோ ஸ்வேதா is on strike. Here comes the free hit delivery. And that's a juicy full toss. And that's out of the park. And that's a boundary. Free hit perfectா மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்வேதா. Let's look on to the replay. Free hitல juicy full toss போட்டு பேட்ஸ்மேனுக்கு இன்னும் ஈஸியான ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. And the batsman made no mistake in it. And that's another boundary. That's a boundary. So welcome back to the second innings of this game. Ramakrishna cricket team இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு 94 ரன்ஸ் தேவை. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு 3 பாலில் 7 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. இந்த பவுண்டரி அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ 87 ரன்ஸ் 87 பால்ஸில் அடிக்கணும். இட்ஸ் ரன் பால் ஸ்கோர் ரைட் நவ். அண்ட் இட்ஸ் a wide delivery. Need to rebowl it again. So required run rate is on 5.9 right now. ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 பால்லையே. So this is an inside edge. The batsman is lucky. மற்ற நாளில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிளேட் ஆன் ஆகிடுவாங்க. நேராக பேட்டில் பட்டு ஸ்டெம்பில் பட்டுரும். But the batsman is lucky. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஆகலை. So 86 runs needed in 86 balls. It's a run ball concept here. The required run rate is on 6. Oh, that's a good ball. So last ball of this over. And that's a quick single. So 1 over gone. It's 9 for no loss. So Sarathi Priya, the new bowler in, she's going to bowl the second over. First ball of the second over. That's a good ball to start. நல்லா தூக்கி போடுறாங்க, டாஸ் பண்ணி போடுறாங்க.
that's a quick single. So the scoreboard moves on to 10. There's a short ball and there's a field at the deep, so just a single. Oh, that's a good ball. The bowler asking for a bold, and the stump la padala. The bowler is disappointed. அது ஸ்டெம்பில் பட்டுச்சுன்னு அவங்க நம்புகிறாங்க, பட் அம்பையர் சேஸ் நோ. அண்ட் இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கும் படாத மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அ குட் பால் ஃப்ரம் சாரதி. And that's a single. So 3 runs of this over, 1 more ball remaining. So last ball of this over. That's played onto the gaps. There's a field at the deep. And just a single. So it's 2 overs gone. It's 13 for no loss. Oh, that was edged, and that's a chance from keeper. And a keeper misses it, so that's a drop chance. So Sandhya has been saved on 3. நல்ல பால் போட்டாங்க, பட் விக்கெட் கீப்பர் ஒரு கேட்சை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ in the end it's a single. It's a good shot onto the gaps. There's a fielder, but that's a boundary. Fielder கட் பண்ண முடியல, so it's a boundary. So first boundary in this over, and the scoreboard moves on to 18. Let's look on to the replay. Played nicely onto the gaps. ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸ்க்கு நடுவில் அடிச்சிருக்காங்க, அதனால தான் ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸாலேயே கட் பண்ண முடியல. So the scoreboard moves on to 18. It's 2.2 overs. Oh, a swing and a miss. A dot ball. Shweta's on strike. கொஞ்சம் செட்டாக இருப்பாங்க, ஏன்னா 12 பால் ஆடி இருக்காங்க.
that's edged. அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ, அடிக்க போனது எங்கேயோ. But there's a field at the deep. அவங்களால தடுக்க முடியல. So that's another boundary. So that's back-to-back boundaries for Shweta in this over. நினச்ச மாதிரி சொன்ன மாதிரி அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ, ஆனால் போனது விக்கெட் கீப்பரோட சைடில். அண்ட் ஃபீல்டராலேயோ தடுக்க முடியல. That's a slight misfield as well. So 8 runs of this over. 72 runs in 74 balls தேவை. Shweta is on strike. Oh, played on. இல்லை, played on ஆகலை. The batsman is lucky. இன்னைக்கு ரெண்டாவது வாட்டி இந்த மாதிரி மிஸ் ஆகுறாங்க. So it's 2.5 overs, 22. It's good over for batting side. But Rashida must be unlucky. ஏன்னா first was catch drop, ரெண்டாவது was a good shot, மூணாவது was a edged and runs away through the boundary, நாலாவது வந்து played on ஆயிருக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி bowler கொஞ்சம் அன்லக்கியாக இருக்காங்க. But this time that's a bad ball. And that's a boundary to finish off this over. That was a bad delivery and Shweta punishes it perfectly and the scoreboard moves on to 26. bowler bad delivery போட அது செல்லமாக கைட் பண்ணால் மட்டும் போதும். அதுதான் பர்ஃபெக்டாக ஸ்வேதா பண்ணாங்க. So that's a boundary to finish off this over. It's 3 overs gone, 26 for no loss. Tossed nicely in the air and that runs away through the gap and it's a boundary to start off this over. First boundary for Sandhya. That's a good shot. நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க. அது தூக்கி அடிக்காம தரையோட கேப்ல அடிச்சு முதல் பவுண்டரி எடுத்துருக்காங்க சந்தியா. That's a great and good timing shot. சாரதி பிரியா நல்லா தூக்கி போட்டாங்க. அது கேப்பில் பர்ஃபெக்டாக அடிச்சிருக்காங்க. டைமிங், பிளேஸ்மெண்ட், எவ்ரி திங் வாஸ் இன் பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஸ்கோர் மூவ்ஸ் ஆன் டு 30 and the partnership has moved on to 30. That's in the air. கீப்பரோட தலைக்கு மேலே போயிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் a single. They call for a 2 but no, says the striker. So the scoreboard is on 31 at 3.2 overs. 63 runs that have 70 balls la. That's a dot ball. So 63 runs required in 69 balls. Nicely played, but it's a dot ball. Match is on now 70-30, 70% winning on Ramakrishna A team and 30% is on KSR team. Oh, that's a good shot, but there was a fielder, so a dot ball. அந்த பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் தி bowler. வெறும் 5 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த 5 பால்ல. So last ball of the over. The keeper misses it, but there's a fielder.
அவங்களால கட் பண்ண முடியுமா? முடியல. By signal by the umpire, and that's a boundary to finish off this over. Keeping கொஞ்சம் புவராக இருந்திருக்கு கேஎஸ்ஆர் டீம் கிட்ட இன்னைக்கு. It's 4 overs gone, 35 for no loss. So that's a bye signal by the umpire. And we are heading on to the last over of power play. Who's going to bowl the last over of power play? And so far in the power play has been dominated by Ramakrishna cricket team. ஏன்னா டார்கெட் 94 இருக்கிறப்போ ஒரு 40 இல்லை 45க்கு நோ லாஸ் இல்லை 35க்கு நோ லாஸ்னு இருந்தாலே தட்ஸ் a good start from Ramakrishna cricket team. So far that's good batting. That's intelligent batting from them. So Srinidhi, the new bowler, she's going to bowl the last and final over of this power play. It's a good shot, just a single. That was a short ball by a spinner. There's a field at deep, so just a single. Another single. பெருசாக ப்ரெஷர் எடுக்க தேவையில்லை, ஏன்னா நினச்ச ரன் ரேட்ஸ் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. ஃபஸ்ட்டு 4 ஓவர்லேயே அவங்க நல்லா மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஒரு சைலண்ட் ஓவராக இருந்தாலும் த பவர் பிளே டோட்டலி பிலாங்ஸ் டு ராமகிருஷ்ண கிரிக்கெட் டீம். ஸோ அவங்க பெருசாக ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை. பட் அந்த அதர் எண்ட் கேஎஸ்ஆர் டீம் இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னா டாட்ஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் தேவை. டாட் மேலே டாட் போட்டு ப்ரெஷரை கம்பைல் பண்ணி விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்லைட் ஃபீல்ட் சேஞ்ச். That's a good shot onto the gap, and it races towards the boundary, and that's first boundary in this over. That's a good shot by the batsman. Ball perfectly cut பண்ணாங்க, வர விட்டு அடிச்சாங்க. So the scoreboard moves on to 42. அதே ஷாட் ட்ரை பண்ணாங்க, பட் இந்த வாட்டி பீட்டன். Sorry, that's a wide. So 8 runs of this over from first 4 balls. இன்னும் 2 ball இருக்கு. That's nicely punched onto the gaps, just a single. And the scoreboard moves on to 44 at 4.5 overs. So last ball of this power play, and that's a risky single, and in the end the batsman reached safely. So it's 5 overs gone, it's 45 for no loss, and the power play totally belongs to Ramakrishna Cricket 18.
So power play 1 முடிஞ்சிருச்சு. This power play was totally dominated by Ramakrishna cricket team, and now Bhumika is going to bowl the 6th over. Bhumika last matchல extraordinary bowl பண்ணாங்க. ஒரு 4 wicket all எடுத்தாங்க. Could she continue the same spell today? No, that's a juicy full toss to start off her innings. There's a fielder, and no ball and பார்க்கிறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். And yes, that's a no ball. தூக்கி நல்லா இடுப்புக்கு மேல போட்டாங்க. That's a loose nerve to start from Bhumika. Last matchல 4 எடுத்தாங்க. But in the match first ball free hit போட்டுருக்காங்க. No ball போட்டுருக்காங்க. So free hit ball for Shweta. That's hit it on the air. And just a single. Free hit பெருசா maximize பண்ணிக்க முடியல. So 3 runs on the first ball. That's nicely played. Just a single. Was edged, and that's a single. So by this 50 runs partnership comes between the openers. That's a solid partnership between the openers, and they are doing the job slowly and steadily perfectly in this game, and the required run rate is on 4.63 right now. So just a single. So 6 runs comes from the first 4 balls, and the score has moved on to 51. So still 2 more balls remaining in this over. Solid in defense, and it's a dot ball. So 1 more ball remaining in this over. Tight single. It's 6 overs gone. It's 52 for no loss. So Deepika, the new bowler, in onto the gaps, just a single to start off this over. It's a good sweep shot, but there's a field at the deep. So another single. இந்த டைமில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் கிரிக்கெட் டீம் ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு பவுண்டரிஸ் அண்ட் சிக்ஸஸ் இந்த டைமில் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் 1s and 2s ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் இருந்தால போயும் அதை அவங்க பர்ஃபெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
டாட்ஸ் வைக்காமல் ப்ரெஷர் அவங்க மேலே போட்டுக்காமல் பர்ஃபெக்டாக ஆடுறாங்க. ஸோ இன்னும் 52 பால்ஸில் 48 ரன்ஸ் அடிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் 4 runs in an over. அதுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ another single. Oh, that's a good ball by the bowler. ஸ்வீப் பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க, ஆனால் பால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் நினச்ச லென்த்தில் விழல. That was a short ball. That's onto the gap, but there's a fielder. So another single. So 4 runs of this over. Still one more ball remaining. So it's a dot ball to finish off this over. It's 7 overs gone, 56 for no loss. Oh, that's a Yorker type of delivery. And that's a single to start off this game. So 57 run partnership வந்திருக்கு. The openers have done their job excellently. எந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் கூட ப்ரெஷர் காட்டிக்காமல், டாட் பால்ஸ் பண்ணாமல், எந்த இடத்துல பவுண்ட்ரிஸ் வேணுமோ பவுண்ட்ரிஸ் அடித்து, பாலோட மெரிட் காடி, single strike rotations, everything has been perfect in this game by Ramakrishna Cricket Academy. And that's a short ball, but there's a man at the deep, so just a single. நீ ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நிறைய ஷார்ட்டாக விழுது. பேட்ஸ்மென்ஸே முடிவு பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம ஃபேன்சி ஷாட்ஸ்லாம் போக வேணாம், தரையோடு ஆடினாலே போதும், தரையோட பவுண்டரிஸ் வந்தால் வரட்டும், இல்லை நம்ம சிங்கிள்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலான்னு. விச் இஸ் வெரி குட். another single. கரெக்டாக அவங்க அந்த ரன் ரேட் டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆல்ரெடி இந்த இதுலேயும் 3 ரன் வந்துருச்சு. That's another quick single. That's good running. That's very good running. And that's a wide delivery. Need to re-bowl it again.
That's a beautiful shot. There's a field at the deep, but still, that was a very beautiful shot. 2 runs on the board, and that's a good running as well. That was a beautiful shot. ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த ஷாட் பார்க்க. In the end, 2 runs on the board. So 7 runs on this over. Still one more ball remaining. So last ball of this over. A slight mix up. In the end, they reach it safely. So just a single. So 8 overs gone. It's 64 for no loss. So halfway stage done. It's 64 for no loss. இன்னும் 30 ரன் தான் தேவை அடுத்த 7 ஓவரில். This is gonna be easy chase until dot balls wicket வராத வரைக்கும். So let's see what happens. Deepika is going to bowl a second over and Sadhya is on strike. Deep covers ஒரு fielder, long on a fielder and deep mid wicket ஒரு fielder. A sweep shot to start off this over and a straightaway single. So the partnership moves on to 65.
This has been a solid partnership by the openers. The bowler misses the run up. That's a good shot. Fielder தலைக்கு மேல போய். That's a great shot by Shweta. Extra covers மேல அடிச்சிருக்காங்க. Fielder தலையை தாண்டி போச்சு. So that's a boundary. So replay பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். That's not an easy shot to hit. உட்காந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் தலைக்கு மேலே தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. ஃபீல்டர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. So the scoreboard moves on to 69. It's 8.2 overs. இன்னும் 4 பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. A sensible single. That's good batting. A 4 then a single. So the scoreboard moves on to 70. இன்னும் 24 ரன் தான் தேவை. So the bowler misses the run up again. Tossed up nicely. There's a field at the deep, so just a single. So 7 runs from first 4 balls. So Shweta is on a 38. In the league நீ யாரும் first 50 அடிக்கல. Could Shweta be the women to score the first 50 in this league? And that's a sweep shot onto the gaps. Fielder cut பண்ண முடியுமா? முடியல. And that's another boundary for Shweta. So that's back-to-back boundaries for Shweta in this over. And the scoreboard moves on to 75. A slight misfield on the field. So and that has been an easy boundary. So the scoreboard moves on to 75. It's 8.5 overs. And 11 runs on this over. Still one more ball remaining. இன்னும் 19 ரன் அடிக்கணும் 37 பால்ல. Shweta is 8 runs short of a 50. That was another short delivery, but the batsman misses it completely. So a dot ball to finish off this over. It's 9 overs gone, 75 for no loss. So Abhinaya, the new bowler in, she's going to bowl the 10th over, and Sandhya is on strike. The score is on 75. இன்னும் 19 ரன் தான் தேவை. Shweta அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் 50 இந்த லீகோட ஃபர்ஸ்ட் 50 போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 8 ரன் தேவை. The bowler is marking the run up right now. Okay, the batsman is ready. Now the bowler is ready. Here comes the first ball of the 10th over. Oh, that's a good start. A single on the first ball. So now 18 runs required in 35 balls.
That's nicely placed onto the gaps. There's a field at the deep covers, so just a single. And the scoreboard moves on to 77 and Shweta moves on to 43. And there goes the first wicket. And Sandhya was playing well, but that's a great ball. ஸ்டெம்ப்லேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க, அந்த லைன் அண்ட் மிஸ் பண்ணல. அண்ட் அது ஒரு கட் ஷாட் அடிக்க போனாங்க, பட் அவங்களால முடியல. இன் தி எண்ட் சந்தியா ஹேஸ் டு டிபார்ட் ஃபார் 25. கட் ஷாட் அடிக்க வேண்டிய பால் இல்லை, ஸோ தே கோஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட். பட் இன் தி எண்ட் இட்ஸ் 77 for 1. The partnership has been broken, but it has been a solid partnership between the openers, and now Sandhya has to depart for 25. It's 77 for 1 at 9.3 overs. So Vaishnavi, the new batsman in, she's going to face the first ball. So she straight away off to the mark with a single. Single இல்லை, பவுண்டரிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களால சரியாக அதை டைம் பண்ண முடியலன்னு நினச்சேன், பட் டைமிங் சரியாக இல்லைனாலும் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப சரியாக இருந்திருக்கு. ஸோ a boundary to start off Vaishnavi's innings. Let's look on to the replay. சரியா டைம் பண்ண முடியல, பட் த பிளேஸ்மெண்ட் ஹஸ் பீன் வெரி பர்ஃபெக்ட். அங்கே ஃபீல்டரே இல்லை. ஸோ த ஸ்கோர் போர்ட் மூவ்ஸ் ஆன் டு 81 அண்ட் நவ் 13 runs required to win this game. இன்னும் 2 ball இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. So a dot ball. So one more ball remaining this over. So last ball of this over. Oh, that's a dot ball to end off this over. It's 10 overs gone. It's 81 for 1 and 13 runs required in next 5 overs. So Shweta is on strike. A single to start off this innings, start of this over. And Shweta moves on to 44. And the scoreboard has moved on to 82. And there are some field changes for Vaishnavi.
That's a dot ball. That's good running. That's good running between the wickets. And now Shweta is on strike. And 11 runs required to win this game to post the first victory. And that's a good shot. And that's a boundary, and by this Shweta moves on to 48 and the scoreboard moves on to 87. That's a great shot. Hit it on to the long on and it races to the boundary. Let's look at the replay. She tossed up nicely and Shweta hit it straight onto the long on and it races towards the boundary. So Shweta ipo 48 க்கு போறாங்க. And still 2 more balls left in this over. Win பண்றதுக்கு இன்னும் 7 runs தேவை. இந்த லீகோட first 50 ஸ்வேதாவால அடிக்க முடியுமா? She's on a 48. Is that a single? That's a quick single. அடிச்சிருந்தா direct hit ஆனா அடிக்கல. So Shweta moves on to 49. It's 88 for 1. So one final delivery left in this over. 6 runs required in next 25 balls. So last ball for Sarathi as well as she complete her spell. So last ball of this over. That's a quick single. Is that a boundary? Is that a boundary? Yes, that's a boundary. That was late cut from Vaishnavi. And that's a boundary to finish off this over. It's 92 for 1. Let's look at the replay. That was a late cut. Fielder konjam over run aitanga. And in the end it's a boundary. So now 2 runs required in 24 balls. Shweta is on a 49. இப்போ சிங்கிள் அடிச்சாங்கன்னா இந்த லீகோட ஃபர்ஸ்ட் 50 ஸ்வேதா போஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிங்கிள் அடிச்சு 50 அடிப்பாங்களா இல்ல வின்னிங் ஷாட் சொல்லி 6-4 அடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்களா? Abhinaya is going to bowl this over. First ball. And a single. And a single. By this, Shweta is the first woman to reach 50 in this league. She had played sensibly this game and this is the first 50 in this league. That's a great start by Ramakrishna Cricket Academy A team and that's a solid innings by Shweta. ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ், ஒரு calm and composed innings. எந்த பால் எப்படி ஆடணும்னு சொல்லி பாலோட மெரிட் ஆடினாங்க. So first 50 of this league. So and now 1 run required to win this game. The scores are level. And now Vaishnavi is on strike. Fielders எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் வந்து நிற்கிறாங்க. Here comes the second ball. And that's it. இது மூலமா ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் அகாடமி அவங்களோட முதல் வின்னை இந்த கேம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. இன்னைக்கு தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேம்லயே ஒரு முதல் வின் அடிச்சு ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதுவோ 2 தொடர்ந்து ஜெயிச்ச கேஎஸ்ஆர் மாதிரி ஒரு பெரிய டீமுக்கு அதுவுமா ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாகவே இந்த கேமை சேஸ் பண்ணி முடிக்கிறாங்க. அண்ட் பை திஸ் Ramakrishna Cricket Academy won the game by 8 wickets. That's a solid batting display and they bowled really very well. Totally a total team unit by them. On the other side, KSR 3 matchல 2 match comfortably ஜெயிச்சி முதல் மேட்ச் தோத்துருக்காங்க. Let's wait on for the second match. ரெண்டு டீமும் நல்லா ஆடினாங்க. ஆனால் ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் அகாடமி போத் bowling and batting ஃபீல்டிங்லேயும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. டைரக்ட் ஹிட்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக அடித்தாங்க. ஸோ அதனால தான் தே ஆர் ஆன் த வின்னிங் சைட்.
And the women you seeing on the screen, Shweta played an extraordinary knock. எந்த பால் எப்படி ஆடணும்னு சொல்லி பாலோட மெரிட்டுக்கு ஆடினாங்க. And that's why இந்த லீகோட முதல் 50 அவங்களால அடிக்க முடிஞ்சுது. And that's all from us for the first match. Please stay tuned for the second match as well.